I heard people screaming. I remember seeing on the opposite mountain people killing with a machete. Umugabo arapfa, n'abana nifite barapfa. Umuryango wanjye wose barawumaze. I could see the smoke, were killing people and burning everything. The country was traumatized, was stressed, was depressed. Everybody was affected in one way or another. Twebwe bakaduhiga. Muri famiye yanjye barishwe, bishwa nabi, bicwa urubozo. Twebwe umuryango wacu tukabona turi mumwe mu miryango irimo guhigwa ngo batwice. Murumuna wanjye duheruka yari afite abana batatu bite n'indankuru. Hanyuma abo bantu bose barapfuye ntihasigara n'umwe. Njyewe ukuntu namubuze duhunga sinongera kumubona. Bagiye bicwa ntibanahwane bakazanabora bakajoga inyo. Noneho rwacu rero kavukire tuvuka imutete arahisha bararangiza bibihuru. Niba mfite inkovu nyinshi mu mutwe hano hanjye, inkovu itambitse ikagera hano mfashe, mfite n'indi imanutse kugera hano mfashe. Rero umuryango wacu haje gupfa abakobwa bose babiri n'ababyeyi bose, hasigara abahungu batatu nanjye ndimo. Nta marira twarize, niyo mpamvu twari byanze no kudushyira mu ngoro nimba tuje aho. The soldiers came and they sat us down and they told my grandfather to lie on his belly, and they shot him, and then I jumped and ran away, and later found out that my little cousin, who was a girl 3 years old, she was also killed. So since that time, I'm still trying to understand what had happened to me and what had happened to the country I was born in. Recognized as a growing public health problem, post-traumatic stress disorder, PTSD. Worldwide, it is estimated that 5% of men and more than 10% of women suffer from PTSD during their lifetime. With a world population of 7.5 billion, this means that nearly 1.2 billion people will suffer at some point in their life from PTSD. Flashbacks, nightmares, and intrusive memories, anger, rage, anxiety and depression, hypervigilance and shame. Overwhelmed, they feel there is no way out. They often turn to alcohol and drugs. Individuals and families, even entire communities and countries, can be devastated. According to the World Health Organization, by 2020, mental illness will grow to be an even more devastating cause of death and disability worldwide, second only to cardiovascular disease. Traumatic events contribute to this trend and consume treatment resources greater than can be provided in even the most developed countries. So we need to find effective and cost-effective ways to deliver treatment to the many millions affected by disasters, both natural and man-made. For such global events as the 1994 Rwanda mass slaughter that left millions of survivors traumatized, devastated and suffering, and with limited resources, an entire country was desperate for help. Meet Prosper, who lived through the Rwanda genocide. He was only 8 years old. It's a long journey because with all this violence that I witnessed and survived myself, I lost my mother, and at some point the whole family was separated with no hope of getting together again. From growing up in Rwanda,
death seemed no more. Countries recovering from climate catastrophes, war, genocide, with broken infrastructures and challenged health systems are struggling for stability. And when it comes to mental health, resources are scarce if available at all. These trauma survivors continue to endure PTSD, often with intensifying pain, and left on their own to just tough it out. But not long ago, a breakthrough came in Rwanda and Uganda. It is called thought field therapy, or simply TFT. A miracle? Some might say so. You know, you have to deal with the trauma, and most people don't even know that they have trauma, because you don't even have time to think about it, because you're struggling with life, you're trying to survive, and you're trying to deal with your most immediate needs. Without treatment, the news is not good. Research from 1980 to 2005 confirmed that for many, PTSD persists long after traumatic events have passed. While some survivors get better, others do not. Many even get worse, as they and their families feel desperate and alone. In 2002, the World Health Organization asked, what can be done? Its executive board met in Geneva and announced support for new programs to address the psychological damage of natural disasters and war. In 2003, its Department of Mental Health recommended more community resources, and specifically the education of community leaders in core psychological care skills. Briefly stated, those guidelines recommend 4 tiers of response after large-scale traumatic events. First, meet basic needs for safety and family support. Second, provide psychological first aid for the most severely afflicted. Third, prioritize and refer survivors to mental health paraprofessionals for treatment. And then fourth, refer only those still needing further treatment to mental health professionals. What we are learning today is that thought field therapy, TFT, may be one compelling answer to their problem. I was seeing the results, but I didn't believe it. Because, well, people say, okay, yeah, I feel better. I say, okay, well, I mean, you could see people lining up. These older people, younger people, I mean, you could see at their face their despair, and they would go back happy, saying that they found relief. We were seeing results, and the research, the study that they had, was also showing amazing, incredible results. The results had even held for a year. I got trained with, I believe, 33 other therapists. We sat together and they brought this idea. They're like, why don't we start an association? Because we've been trained, why don't we stick together and continue this mission? Because there's so much need. Mfite ihahamukara rikabije rya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ko niciwe abana, nicirwa abavandimwe n'imiryango sigara ndumwe. Nihebye, nakundaga guhora ndira, nakundaga guhora mbabaye, amaso yanjye yahoraga atukura, nahoranaga umujinya n'uburakari bukabije. Nkasohoka nkaha mu muryango nkagenda ngahagarara hanze nkavuza induru nyinshi cyane. Ku buryo na famiye nabagamo kenshi twapfaga abakozi, igihe cyose natekerezaga ko papa yishwe n'umukozi wo mu rugo, numvaga n'umukozi wahandi atangabura kumufasha bituma mu buzima bwanjye bw'abakozi igihe cyose nabaye numva ko umukozi ari umwicara. Ibyo bikagaragarira cyane cyane mu kuba abagize ingaruka zigendanye na jenoside cyane cyane. Nk'uko gupfa kwanjye nkaryama nagira ngo agatotsi kagiye kuza nkumva umwuka ugiye kugenda wagenda nk'inyeganyeza nkumva ndacyafite. Muri make
nari mfite ikibazo cy'uko navuye igihe cya jenoside navuye mu Burundi noneho nza kugira ikibazo nari umwana mutoya kuba ari njye wari uvuyemo jyenyine byaje gutuma ntacyo nabonaga hagati aho ngaho ariko ho natangiye kugira hejuru ubwo natangiye kugenda mbona ikibazo nta murimo n'umwe nashoboraga gukora. Trauma ntabwo igira ingaruka ku uyifite gusa, ubundi umuntu agira trauma kubera ko hari ibintu byamubayeho we ku giti cye cyangwa se hari ibintu yabonye none ibyo ngibyo bikafekita ubuzima bwe bwose. Iyo byafekita ubuzima bwe bwose rero byafekita n'ubuzima bwa sosiyete, abavandimwe be, kubona umuntu yigunze, umuntu ntagire icyo akora, icyo gihe bitera ubukene n'icyo byose. Umuntu ugasanga buri gihe kugira ngo abe igisubizo hari n'ikibazo muri sosiyete no muri famiye hehe. Kubera urukundo nari naratakaje niyo nabaga ndi wawe numva gutankunze, bigatuma mpora nigunze, bigatuma ndemerera n'abo tubana kubera ikibazo kindimo muri jyewe. Abenshi ntabwo bazi ko u Rwanda rukeneye kwicarira no gusesengura icyo kibazo kijyanye n'ihungabana. Njye ubusanzwe mvukana n'abana 7 ariko nabashije kurokoka jyenyine. Ni ukuvuga ngo iryo hungabana naribanaga jyenyine, namenya ngo yarishwe cyangwa ntiyishwe nuko bimeze twaburanye duhunga. Abandi ugasanga mu bigendanye n'imibereho yabo ntabwo bashaka kugira ngo hagire abantu babegera kubera impamvu z'ibiba byarabaye. Sinavugaga ariko umuntu aje kunyegeraho wajya gushaka kumvugisha bitewe n'ibindi mu mutima ahubwo bakubwira nabi. Cyane ko babonye yuko mu Rwanda hari ikibazo gikomeye nyuma y'uko u Rwanda rwahuye n'ibibazo byabaye mu 1994 jenoside yabaye. Byaje no kugaragara ubushakashatsi bukorwa na Minisante garagaza ko abanyarwanda benshi hafi 95 bafite ikibazo cy'ihungabana. Ko guhungabana ariko siko bose bahita bagira crise traumatique, ntabwo bose bahamukira rimwe ariko babana n'ikibazo cy'ihungabana. Kuba mbirimo kandi mbikunda nuko nabonye kuko icyo kibazo gihari, ihungabana mu Rwanda rirahari, no kumufasha kugira ngo yiyubakemo icyizere cy'uyu munsi n'ejo hazaza, cyane cyane kumufasha kwibagirwa izo nzira zose ziba zigoranye abantu banyuzemo. TFT or thought field therapy is non-invasive therapy, and it involves tapping at different parts of the body, which are the end of the meridian point. If you're familiar with acupoints, usually the acupoints. As you're tapping at different spot on your body, end of meridian points, while you're thinking about a certain problem that you have, an emotional problem. So it can be anger, anxiety, fear. It can be stress, or trauma. It can even be physical pain. So as you're tuning into that thought, that feeling, that emotion that you have, you're tapping in a specific sequence because you really have to tune into that field, that thought field, that problem that you're having. It relieves that emotion that you have, that pain that you have, that distress that you have. Badusanga natwe icyo gihe twari twateguye abantu bagera kuri 33 twari twatoranije baturutse muri sectors zitandukanye z'ubuzima bw'umunyarwanda zifasha umunyarwanda. Icyo gihe twari twabakuye hari harimo abapadiri, hari harimo abantu bakora mu mirenge bashinzwe imiro myiza y'abaturage mu mirenge, hari harimo abantu bashinzwe umutekano w'abaturage aribo bapolisi muri iki gihe, hari harimo abarimu n'abashinzwe imyitwarire y'abana ku mashuri. Nuko twagiye muri gufata ayo mahugurwa. Amahugurwa twarayafashe ariko ubwa mbere twabonaga ari nk'imikino, tuyifata nk'aho ari ukugira ngo twitemberere. Ndavuga nti ibi byo noneho ni ibyo kunkuraho, nta ibi ngibi byo ndabona ari ibyo kunkuraho. Nyine bakatubwira ukuntu
bakaduha ibintu dushushanya bakaduha ibintu nyine kwitonda ugatekereza ukuntu bagutemye n'imihoro ukuntu bagize abantu bapfuye ibintu bavuze ibyo bintu ndavuga ntari rwose bari abantu ni abashinyaguzi barusha shitani bubi ibintu byo kwibutsa umuntu ibintu umuntu yabayemo koko. I was not expecting a lot from it, but by practicing, by deepening it, I realized that there are changes through the techniques of tapping that we were taught. Because by the first time we were taking as a joke, we could not actually realize what is the benefit of this tapping. Namenye TFT bwa mbere na mbere muri 2008 ubwo bamwe mu baterapisti bari basanzwe barahuguwe na TFT nyine baje kutureba ko turi abantu twari dutuye ahantu hamwe mu mudugudu w'imfubyi n'abapfakazi. ndabikora noneho mba ngarutse bwa kabiri numva cya kintu cy'igihinda gitangiye kujya kimvamo. As the explanations went on and the practice went on, we realized that the TFT is a technique that helps people in a way that they could not believe. Kuriya batugiraga gutya batuvura nkarira umva ndorohe. Tugeze mu rugo ndakomeza ndabyikorera numva bingiriye akamaro maze gukira mbikorera abana. Ni ibintu abanyamahanga bazanye tudasanzwe tumenyereye mu cyacu y'abanyarwanda wenda bidafite n'icyo bimaze. Maze kumenya rero icyo byamariye nuko nese numva bya bintu najyaga nkoresha kugira ngo mbone ibitotsi sinzire abari byo mbikuraho. Ndetse abanzi imbere n'abanzi inyuma harimo diferanse cyane nko kubira guhora ndira umuntu utarira kuko hari impamvu n'ibyo nganiriye ku gihe cyose ngo nahoraga mfite amarira. So we went to the commemoration event. It was at one of the independent universities. So we worked with the Red Cross staff and they gave us classrooms where we lay mattresses. And so the event started and people started giving testimonies of things they had, gone through during the genocide. People started getting traumatized and they would go hysterical and scream and running and being violent. And so the Red Cross staff would bring them to us in the classroom and would lay them on the mattresses and start tapping. So I worked with a few of them, about 3 of them, and my colleagues were also working with others. And these people who were screaming, who were hysterical, started to calm down. Like all of them, we didn't have even one case, one person who did not respond positively to the treatment. Igihe cyo mu kwezi kwa kane cyo kwibuka abacu icyo gihe turahura tukicara igihe cyo kugira ngo utangire urire amaso atukure umutima ubyimbe tukibuka byahugurwa twahawe tukarikora tugaseka tukanezerwa tugatangira kuririmbira Imana tugatangira gusenga. Birumvikana ko n'ubundi TFT ikorana n'uburyo umuntu atekereza cyane ku buryo ureba imitekerereze ye akaba ariho ugendana nawe cyane umuhaye kugaruka hehe kuri cya kibazo nyirizina yaje akubwira n'uburemere cyari gifite. Umuntu ashobora kwivura ubwe ku giti cye adakeneye umuntu umuvura. Umuntu iyo yabyigishijwe ashobora kubyikorera akivura cyane trauma n'izindi ndwara zigendeye ku mitekerereze maladie psychologique. Numva ngiye gusa ndi umuntu njyenyine numva nta muntu uri hafi bitewe n'ibintu. Niyo mpamvu rero iyi gahunda ya TFT idufasha cyane kurushaho
kwegera umutima washengutse no kugira ngo uwufashe kongera kwiyubakamo icyizere, cyane cyane urimo kureba impamvu nyamukuru zagiye zitera ibyo bintu byose bituma umuntu ahungabana, noneho ukamufasha kwiyakira no kugira ngo yinjire mu buzima busanzwe. Ku bigendanye n'imibereho y'abana bavutse nyuma ya jenoside, ngira ngo mu by'ukuri ingaruka bafite zirashingira ku mateka y'ibyabaye, cyane cyane babwirwa, ariko usibye n'icyo ngicyo n'ibyo nabo ubwabo bibonera bahereye ku buhamya bw'abantu barokotse jenoside. Jenoside yakorewe abatutsi abantu benshi yarabahungabanije, nonsoroma atari umuntu wayikorewe n'uwayikoze yarahungabanye, n'ubyumva arahungabana, n'ubibona arahungabana, kuko ni ibintu byagaragaje ko umuntu afite kamere mbi rwose, kamere umuntu yahanganywe intege nkeya. How do you convince that person who's 40 to kill his wife because his wife is a Tutsi? Some women kill their husbands. I heard even some kill their children because they thought they had some Tutsi blood. Ngo iki kigo gifite abana bagera ku 2,500 babariye hamwe aba secondaire na primaire. Ku bijyanye n'ubuzima babayeho hanze, abana benshi baba muri famiye zikennye. Nigeze no kubabwira ko harimo n'abana bafite ibibazo by'ababyeyi bafunze kubera ibyo ababyeyi bakoze muri jenoside. Noneho hakaba n'abana bafite imiryango ifite ababyeyi bafite ubwandu bwa sida. Nubarongo abana bafite trauma ni benshi. Ariko aho naboneye bitandukaniye na TFT kandi nkabona koko ifite imbaraga kurusha izindi. Nibwo rero ayo mahugurwa tumaze kuyahabwa, nge naravuze nti mbonye igisubizo cyane cyane ku bibazo nkunda guhura nabyo buri munsi. Karahindutse cyane kuko ikintu cyose narebaga nabonaga nizeye, nabonaga ko nta bushobozi mfite muri ngewe, kubera ko numvaga n'amaraso yarahagaze nyine. Numva bese umujinya gusa nabaga uhari ari wundusha imbaraga. Umujinya nawandushaga imbaraga nkaho ari binjye wakawukontorora. Ariko ubu ngubu mbasha kuwukontorora, nimba ikintu utekereza ushaka kunjyana ahantu hameze gutya nkabinanira, nkagerageza kuba nafata umurongo w'ibitekerezo, ubwenge bumbwira apana kuvuga iki, ubwenge bupfuye nkabureka nkafata imyumvire myiza. Nyuma yaho rero icyo twakoze abaterapisite twakoze uburyo tubahuriza hamwe, bajya mu kantu kameze nk'ishirahamwe bakagira coordination imwe, aba ari bo nkurikirana umunsi ku wundi n'ibindi bikorwa bya santirizere. Hanyuma tukagira gahunda yo guhura tugahuza abaturage, kubera ko abaturage ni benshi bakeneye ubufasha bwacu. Turabahuza rero tukagira icyo twita community day, abo bantu bakaza tugahura kuri santirizere, abo bantu hakaba treatment. Byaranyoroheye cyane rero gukorana nabo baje kubona ayo mahugurwa, noneho hiyongeyeho n'iyi TFT biroroha cyane. Ntabwo navuga ngo umubare n'uyu, kubera ko nakira abantu benshi nko mu rwego rw'ubuyobozi, ariko bona TFT yaragize akamaro, kuko ndatanga nk'urugero rwa musaza wanjye nkurikira kabiri iwabo, ariko basubiraho turangije gukora inama, tumaze kureba icyo turi gukora, tukareba buri muntu icyo akora, tugatanga na raporo individuelle, raporo yakatwereka ibyo akora iwabo, hanyuma tukagirana inama. Kuko ari ikintu udasanga ku muntu umwe cyangwa babiri, ni ikintu usanga mu bantu benshi cyane, ari abayivura nabo ubwabo baba bayifite. Ubwo ni ukuvuga ngo uvura avura umuntu wakongera nawe akivura. Nkuko nafashe abashinzwe umutekano, nkafata abarimu, nkafata abaganga, nahereye rwose kuri ibyo byiciro by'abafasha abantu bafite ibibazo bitandukanye. Abarimu bafasha abana baba bavuye mu miryango itandukanye kandi bagamije kugira aho babageza. Abapolisi bafasha abantu n'ukuri bagaragaye muri bya bibazo by'umutekano muke wabo mu rugo ndetse n'uwo muri sosiyete muri rusange.
abo baganga bakira abantu benshi cyane bafite ibibazo biturutse ku burwayi. Mu by'ukuri twagiye tubifashamo abantu benshi cyane, benshi pe, kandi batandukanye, b'amoko menshi, bava ndetse no mu bihugu byinshi, ari hano iwacu ndetse ari no mu bindi bihugu duturanye by'abavandimwe, cyane ko bizwi akari akarere k'ibibazo by'intambara. Kuvuga ngo urwo rugo narushatse intambara ikirangira abantu bagifite ibibazo by'intambara, bituma umuntu yishora mu bintu byo ubwonko budashobora kujera. Ni ukuvuga ngo njye nishakiye umugabo ufite amahane, kuyabika, kuyajera mu mutwe, guhitamo n'ibyo by'intambara byaba bivuyemo, hanyuma ukumva mbese uhora uremereye mu mutwe, nta mwanya wo kuruhuka wibitseho, ahubwo wumva gusa no gusara wasara. TFT rero imaze kutugeza mu hariya, baduhaye umwanya wo kubivuga, bamwe bararize abandi bamera nk'abasazi, gusa usibye ko ubuvuzi badukoreye bwihuse gukiza. Njye nabonye nta muntu bigeze bajyana kwa muganga, n'abantu bose bagerageze kuhagirira ibibazo barakiriye ubuvuzi kandi turatahana. Nagirwa ngari amaze nkubonera uwera we, uwewe n'ibiganza n'umutima uwera we, Eudia Eudia. Nka padiri mukuru umaze imyaka 7 muri ya paruwasi, cyane cyane ariko nk'umuntu wagiye mbona abantu baje bagana iriya centre Izere, ndahamya rwose ko nge mbona impinduka zigaragara mu bantu twagiye twakira. Uwewe ibiganza n'umutima uwera we, Eudia 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 nindo tagukunda, Eudia 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 nindo tagukunda. Abenshi bazaga ubona ko badafite imbaraga, baza baje mu kiliziya baje gusenga, ariko ubona nta cyizere bafite cyo kongera kubaho neza. Amahugurwa bahawe, uburyo bafashirijwe muri iriya centre Izere, byongeye kubaha gusubira ku murimo. Byarangiye neza ku buryo nta marira na mbangu wakumwa n'akantu karira wapi, kubera ubwo buvuzi nge naranakomeye nta n'ikintu kikindiza. Kuvuga ngo ni ubuvuzi bwatugiriye akamaro kandi bwihuse. Ariko cyane cyane ku giti cyanjye nagenda ntangira amahugurwa yo kwihamagara abantu nkayabahuguramo, nkabibatereningamo, mbahezamo ubumenyi yewe nge nyine mba mbifitemo kugira nabo babikoreshe kandi ndebe ko bari kubikoresha. Kandi ibyo mwibuka mukurikiza, murakurikiza zirya traitement majeur cyangwa se major treatment, hanyuma mukurikize birya by'amakorekisiyo bya peer na regarding psychological reverse, ibi byabutya. Hanyuma nanone muraza kumenya n'igihe muza gukurikiza bya bintu byo kureba hasi urimo kubita, uca n'uruziga hejuru n'umumo gato. Donc muri buza kubikurikirana uburyo tugenda tubikora. Ubu ni uwangu njyewe ndagenda nshobora kumugora, noneho kugira ngo ayo mako yose mugende muyumvamo. So let's say that you have anxiety, okay? And so what I would do, I would, introduce the therapy, like for example, like, okay, so how are you feeling? What do you want to work on? And maybe say, okay, I'm really feeling this anxiety and it's bothering me that much, very much. And what I would do, I would tell you to, quantify this, this anxiety, and from a scale from 1 to 10, some people use from 0 to 10, like 10 being the worst situation, the worst feeling you can ever have of that problem, and 0 or 1 for some people being nothing at all. So, but of course you do this by tuning into the thought field. So try to feel this anxiety
tekereze ubyiyumvemo wumve naho hantu hatandukanye hakubabaza umbwire noneho ugereranyije niba 10 ari ikibazo cyakurenze uri kubabara cyane biguteye ikibazo cyane rimwe bikaba nta kibazo numva ntagiye uburemere bugeze ku gipimo cya 9 hanyuma noneho uko ubitekerezo ndagira ngo dukore hano urabona hano h'ibitsike bitangirira ukomeze ubitekerezeho hanyuma hano munsi y'ijisho. And in Rwanda, what we've been doing, using mostly, is the trauma treatment, which is the anxiety and the fear one, but you add the eyebrow. So you start with the eyebrow. Here at the beginning of the eyebrow, on this edge, you can do both sides or either side. Then you go to eye, under eye, then under the arm. Ubonye igipimo noneho ukamubwira kwitekereza niyo mpamvu bayita thought fit therapy. Uvuga ngo ni therapy du chamata, uvuga ngo ni mu bitekerezo muravura mu bitekerezo by'umuntu. You know, I would check with you, like, so how are you doing? If you had told me that maybe the anxiety was like 9 out of 10, I would check with you and say, so how are you feeling now? Is this still at a 9? Or has it gone down, or has it gone up? And usually, from my experience and what we've seen work in Rwanda, usually goes down. So we've seen people get over some really serious problems. Icyambere cyabiteraga nawe afite amarisike menshi cyane mu mutwe. Risike ya mbere kuba ntarabashije kwiga kandi nkaba n'undi umwana ufite ubwenge nkabasha kuvuga ati muri high school kandi nagombaga kuba narangiza nkaba ikintu runaka. Noneho rero ikintera ihungabana nuko mbona ndi njyenyine ntagira aho kuba mbana n'abana gusa batiga. Nk'uko bisanzwe murabizi ko utwana dutoya turera hari nk'uko tujya ku ishuri ari ubwa mbere kugira ngo twinjire mu bandi bana akaba ari ikibazo tuba dufite ubwoba. Abarezi nubwo bari basanzwe babikora ariko amahugurwa ngo byarashimishije kuba barabonye uburyo bashobora kwitwara. Ugereranyije wasanga na 70% y'abana biga hano kubera bwa bukene ibya bibazo by'ababyeyi badahari cyangwa se bakoze genocide ngo ni benshi. As kids we were curious because it was kind of confusing. Imagine a 6-year-old, you're standing at the gate of the house and you see people walking by with 8 mattresses on their head that they had. We saw the girl, the 7-year-old girl with a baby on her back, and she was telling us to hide her, and then we had to tell our mom, and then the mom took her to the back of the house, and then we realized that the man was chasing her. The man came with a machete, started saying that you're hiding a Tutsi, you're hiding an enemy of the country, I'm going to report you, we can also kill you. Nk'umuntu wize psychology nyine bigeze mu ishuri wowe urabibona kandi byafegitinga n'imyigire y'abana tuba tubibona. Ariko hari n'abandi bakeneye koko ubufasha umusanzi we hakaba n'igihe rwose bimugwa neza kubera yuko iyo usanze umuntu iwe mu rugo ni nabwo yumva arushaho kugira ubwisanzure bwo kukubwira ibiriwe mu rugo ndetse nawe ibintu ukabyirebera. Tukongera natwe kuko nanyu none nkureye umudugudu wacu n'iyo ikipe none bakampamagara nkabwira abandi none ku mugani nta uvura utivuye noneho nanjye ndabireka. Singirwana singitukana cyane nkuko nari meze mbere, ahubwo nsigaye nanjye mfasha abandi. Ku buryo ubonaga binarenze
ariko mbese yatangiye kugerayo mbese cyane navuga ko muri iyi minsi nawe navuga ko afite ikintu yamufashije kuko nimugoroba ubwo ariho yamaze kubona ko afite amakosa kandi ati rwose nanjye iyo nakubaraga ko ndakubabariye ntabwo ari ufite amakosa kandi ibyo byose ibyo bintu nawe ntabwo yabyumvaga ibyo byonyine yaba ari intambwe ya mbere ibyo byose uko biri uko njye nabibonye mbona ko bizagenda bigira akamaro nkagira umujinya cyane mbese nkumva nanjye nakwihorera kuko nabuze umuryango wanjye wose nahereye kuri 0 ntunze imfubyi 4 aho nshakiye nawe maze kubyara abandi 4 singirwana singitukana cyane nkuko nari mbivuga hari urutoki nakaragaga nkarukaraga cyane noneho nkajya numva umujinya ugenda ushira nkumva amahoro aza nkatangira kunezerwa no guseka. Ikindi narangiriza kuri icyo kibazo kijyanye n'ubuhamya umuntu yatanga ku mpinduka nuko noneho bose bagendaga bazana abandi. This is the boy she has adopted. Remember the 13 children she adopted after the genocide. So this is one of them. Bituma nanjye nsa nkaho mbigize umwuga wo kuzajya mbikorera n'abandi. Nyuma ikintu cyaje kuvamo navuze nta kazi kose muganga yakankuye ariko reka ndumva maze kugarura ubuzima reka ngende njye kwiga kudoda n'intoki kuva nabaho mu buzima bwanjye nari ntariga kudoda ubu rero ahantu navuga akamaro byangiriye byanshubije kujya kwiga bundi bushya nubwo ndi mukuru ariko narize ndabimenya none ibintu byanjye ndabidoda nkabigurisha amafaranga. Ariko hamwe no gufasha abantu mereye ku banjye nabonye barakira nanjye byarantangaje yabaye miracle kuri njyewe icyo ni icyambere. Le soigner seulement sans soigner aussi sauf psychique. Comme l'homme était ensemble, il faut soigner tout l'ensemble. cyane cyane bari abantu bavuga batahutse bitandukanye n'abacengezi baba barimo iyo bagitahuka me kubera kanseri bakorerwa bari muri centre ya demobilisation biragabanuka bagataha ntusaba ngo yavuye mu gicengezi ngo twe kumubakira barabubakiye bakanabaturanye kandi bagakunda cyita. Hanyuma n'abandi baterapiste hanze iyo baze abantu bamaze kwakira bose audience zimaze kwakirwa zigera mu bantu 10,000 bari kugenda bafashwa hanze aho ngaho mu gihe gito cy'imyaka itarenze 3 n'abantu benshi rero. Most people, I would say, like from the reports that we've had and from asking the therapist, at least more than 90% of the clients, like their problems go away at the very first time. Others return, but with a different problem, or maybe they had a problem, they had anger, and they treated it, but it was triggered by something else, and then they will do it. But the good thing about this is that after like treating them, you teach them the sequence. So you tell them if you ever have anger again, you show them what to do, or if they can read, you also write the algorithm on a piece of paper, and they can do it on themselves. So it's a self-treatment. twifuzaga rero yuko ikigo cya nyina w'Imana Centre Izere yakongererwa ubushobozi bwo kugira ngo nayo yonge itange ubumenyi buhagije kuri ba bandi twifuza yuko bagera ku mbaga nyamwinshi y'abaturage bakeneye ubwo bufasha. Kuko nanjye naravuwe mu kibazo nari mfite ikibazo muri famiye, ikibazo nabashije kubana nacyo bitewe nuko namenye TFT. Ntabwo n'ikindi gihe niyo ngize ikibazo nanjye ubwanjye ndivura, noneho ibibazo bikagenda. Napfakaye ndi mutoya nkahora niheba iteka ryose nkumva mbese
kubaho ntacyo bimariye nanjye nkumva ndimo umupfu kuko ubwo n'umwana wa mbere yari amaze gupfa nsigaranye umwe wenyine noneho iteka ryose nkahora ndi umuntu ubona umeze nk'urwaye nkumva mfite kwiheba nkumva nta muntu nabana nawe guhinga birananira ubu ndi umuhinzi guhinga birananira nkumva nta muntu nabana iteka ryose nkahora niheba nubwo ibyo byose byari biruhije n'umugabo nawe w'umusirikare yabaga afite ubushobozi bukeya kiriya gihe byari undi musaraba wo gutunga urugo uvuga ngo tukiyemeza tukajya mu mirimo y'ingufu noneho wazayivamo ugasanga nanone wikoreye inkoni urumva ugasanga ni umubabaro gusa no kwiyahura nabigerageje kenshi kubera ubuzima nari ndimo ariko kugeza ubu nta kibazo mfite ndakomeye upfa kwanjye ari uko nguko ariko ubu numva nta kibazo bigenda biza njyewe numvaga najyaga ku ishuri nyine nkumva nakwiga nkumva umutwe urimo urandya nkumva nashaka kwiga biba ikibazo mu rugo papa akanyigira kwiga njyewe nkumva mu mutwe mfite ikibazo nawe mu ikayi y'umutwe ukandya amaso agatukura nyine kwiga bikananira umumama rero uriya dufatanye porokeriya araza aransanga anyereka ibimenyetso najya nkoresha kugira ngo nzasubire ku ishuri amaze kubimbwira ntihaciye igihe kinini uko abinyeretse nkabikora akajya anganiriza akanyereka uko nabigenza nyine nuko numva birimo kugenda bigabanyuka ubu ndiga nta kibazo kandi niteguye no kuzatsinda kuko umuntu aba yiyumviye ari mu gukora. This orphanage started in 1981. It is a family legacy and has been helping the children, vulnerable children, orphans, and those who are abandoned, those who have one parent. The percentage of the children having reduced their traumas is so high, even if there are still some cases there. But I am sure that for 100 children, 80 children are no longer having troubles in schools. They are focused, they have hope for the future. If the child is facing the school and is thriving for the future, having self-confidence, sharing with a guardian without any barrier, not quarreling, not fighting his colleagues, I believe that is an outcome from the work of TFT and all the techniques. They are no longer the same as they were before. ntekereza ko igihe mu Rwanda buri wese yaba afite ubwo bufasha bujyanye n'ibyo mu mutwe yaba minisiteri y'ubuzima yaba abapsikologe kirinisiye bose babashije kubona uburyo begera abantu bafite ikibazo kijyanye no mu mutwe numva u Rwanda rwaba rufite iterambere rirenze kuko mbona ikibazo cy'ihungabana cyane mu Rwanda aricyo gishobora gutuma tudatera imbere cyane nk'uko byakagombye. ni ukuvuga ngo ubwo buryo bwaje budasanzwe njye nabibonye nyuma ari nk'amahirwe gusa wavuga ngo umugisha umuntu abonye ku muntu kuko ubusanzwe uburyo nabagaho hano bwari uburyo bumeze nko kwigunga bwari uburyo uko naryamaga ku munsi amasaha 28 cyangwa 28 hagati y'ibyo yanyigishije bishobora kuba ari ibintu byiza maze kugenda mbikora kugira amasertificate ngiye mfite nayabonye nyuma yuko avuye hano. umutimanama w'umunyarwanda tumwigishe rwose abyumve tuvure conscience ye bya bibazo yatewe nabyo n'ibyabaye mu Rwanda ibyo bibazo tugerageze kumufasha tumuherekeze neza. ibi byose byo kubabarira nabigize maze kubona TFT kuko igihe cyose nagenda ntacyo muri iki gihe dushobora kuvuga ngo ntabwo ari nyinshi cyane ariko burya ingaruka z'ibibazo nka biriya ziza zitinze kandi zikaza noneho zifite umurego munini ni nk'ubu ejo hazaza se buriya kubera izi nyigisho n'abana bagenda biga bakajijuka
ubu batwemerera ko umwana mugomba kuganira nk'uko tuganira gutya, nta gutinya kumubwira ngo kwica ni bibi, nta gutinya kumubwira ngo baranyiciye, nta gutinya ngo nawe bazakwica. Ni ukumva ko ibyo bintu bagomba kumenya ko bishobora kubaho. Research confirms that when PTSD goes untreated, the effects endure from generation to generation. The children of parents suffering from trauma frequently exhibit maladaptive behavior and severely damaged self-esteem. Therefore, whether working with veterans, civilian victims of war, survivors of child abuse, urban violence, or natural disasters, there is a need to deliver PTSD treatment like never before. We have one more compelling reason: the next generation. People have lost the trust from a very young age. When the genocide happened, I was only 7. That's when a child starts to make friends, trying to see your peers and think that some of them can be dangerous, or some of them have parents who are dangerous. It was traumatic for me. I felt that I wasn't safe. It wasn't just me, even my peers tried to see me. Some of them identified with me, with just how I look, because they say, okay, maybe this one looks like a Tutsi. umuryango ukazamuka, tukareba education y'abana, iki byose abana bakazamuka bakomeye. Nk'uko nabivuze, ibyiza nuko abarimu benshi cyangwa se bishobotse bose bahugurwa kuri uburyo bwa TFT kugira ngo nabo bajye babasha gufasha abana, bityo abana bashobora no kubijyana n'iwabo mu baturanyi, noneho ibibazo bikunze kuhaboneka bikaba byagenda bigabanuka. Ngo uwigishije umwana burya aba yigishije sosiyete yose. Ngo muri 2010 nagize amahirwe yo kubona amahugurwa kuri TFT. Kwari kuri paruwasi ya Nyina w'Imana, kwari gurupe ya mbere yahuguwe kuri TFT mu Rwanda. Noneho ayo mahirwe yamfashije nk'umurezi ku kigo nkoraho. Tukajya n'abana bafite ababyeyi bagize uruhare muri jenoside bafunze. Tukagira abandi bana bafite ibibazo byo kuba bibana mu ngo aribo bashefu b'ingo. Akenshi kubera ko ONG idufasha kuzikora yitwa Never Again. Dukunda rero gukora filime zigisha urubyiruko uburyo bitwara mu kwirinda ibiyobyabwenge, mu kwihanganira ibibazo byababayeho bijyanye n'intambara na jenoside. Ubumwe n'ubwiyunge bakatwigisha nayo njya mu mahugurwa nayo. Noneho murakavuga ati ko uriya mwana kugira ngo apfe ntabwo namutabaye, kandi nabireba kandi nafite ubushobozi bwo kumutabara, ariko mumbabarire tukamukatira imyaka mike. Ubwo rero byibuze buri gihugu kibaho kigiye kigira itsinda rya TFT, abantu bagerageza kwigishanya no kubisakaza kugira ngo dufashe abantu bacu. Rero uruhare rero numva muri igihe nakora icyo nakora nuko bagenzi banjye nanjye nabigisha icyo nagezeho, n'abandi monyaje nkabiri uko byagenze nuko byagenze, mpereye ku bo nzi barembye banzi tuziranye. Hari aho navuye, hari n'aho nagiye. Papa bamwishe turi kumwe, yishwe n'umukozi wadukoreraga, hano baracyahari. Umukozi ariho? Arahari. Yarafunguwe? Ako naramubabariye. Iki gihe nari nagiye kumubabarira. Kanya nkora y'ikanisa yo gusengesha abantu ibigamije kugira ngo ifashe umuntu kugira ngo amererwe neza. Ndikumva rero n'amahirwe dufite nuko mu Rwanda harimo abantu bari strong bashobora kubaka. Ukatabura agomba kwiyubaka, amara kwiyubaka akubaka igihugu. What kept me going
everything I did, I felt like I was doing it for my mother. Wherever my mom was, she still loved me, and she wanted me to be a man, to be successful, to be strong. And I felt that the only way I can honor my mom was by being successful. For some reason, I thought I didn't want to be a victim. So that kept me going. These past 2 weeks of talking to different people who have been experiencing a lot of healing has changed me, and I feel like a different person after this. Going to these people's homes, how they open their doors to us. I know from my experience, because I'm a Rwandan, it's an honor. You share with a person who you trust. Hearing that they found relief was really powerful, because I kind of went through their healing process myself. I was trying to imagine how it felt like, so it kind of healed me too. Rwanda is a country of hope. It's an example of what hope really is. Ni nabwo bwa mbere nagize ikintu kinsetsa mu buzima kuva intambara irangiye. Ubu ni nta muntu wari uzi ko bibaho, babonaga ko bitashoboka guseka. Iki gihugu gifite amateka maremare, gifite inyuma kivuye habi, ariko gifite inzira kigana nziza. Ubu rero biragaragara ko gifite ejo hacyo heza. Iwabo ntibakiryama ngo basinzire, bahora bavuga ko uri umugome gusa, bazinduka mu gitondo bajya kwa nyamuragura, none kuraguza bibamazeho amafaranga. I'd like the world to see Rwanda as a country, as a people, a strong people, a people that can overcome anything, a people that has gone through the worst thing you can ever imagine and was able to recover from it, that is rebuilding, a people that forgives. Numva rero urukuta ruhari nuko twebwe twakumva ko urukuta tugomba kurwigizayo, hanyuma twese tukagendera mu murongo umwe, tugatahiriza umugozi umwe mu gukemura ibyo bibazo. Mureke rero icyo nsaba abantu bose nuko twashyira hamwe mu gukemura ibibazo by'isi, nta wita undi mvamwana kandi nta uharira undi ibibazo bihari. Jisitoma uko nabivuze, uyu munsi ni njye, ejo ni wowe. Murakoze. Sarawe uri umunyabyago, ibyo byose biza bigana Sara. Sarawe uri umunyabyago, ibyo byose biza bigana Sara. Koko Sara uri umunyabyago, mu minsi yashize wari wubatse urugo, wubakanye na viyani wawe, none uwo mugabo nawe yarakwanze kubera guhora bamuteranya nawe, waba bakozeza yuko basumba. Sara we uri umunyabyago, ibiryo byose biza bigana Sara. Sara we uri umunyabyago, ibiryo byose biza bigana Sara. Ari mujije umubano, wizera yuko ari inshuti yawe, none mu gihe aguteye umugongo, mwana wa mama muteri urenga, utihehewe no kuvuga
ngaruka iwanyu mukanserege masezeho Sara we uri umunyabyago ibihe byose biza bigana Sara Sara we uri umunyabyago ibihe byose biza bigana Sara Sara we uri umunyabyago ibihe byose biza bigana Sara